if you tell the osmotic pressure, then you have to tell colloidal osmotic pressure is equivalent to oncotic pressure. And oncotic pressure means it wants to hold the water inside the blood vessel. It does not allow the fluids outside the যে জন্য আমাদের ইডিমা হবে। ইডিমা মানে কি পা ফোলা, হাত ফোলা, বুক ফোলা, কারো প্লাজমা প্রোটিন কমে গেছে। What is the level of albumin? Serum albumin level, normal level? কে পারবে? Sit down, you sit down. কে পারবে? What is the normal level? After knowing the normal level only you can detect that is a deficiency of albumin, right? So what is the normal level? Only 1. 3.5 to 5.5. Exactly right. If it is seen this is less than 3.5 or suppose 2.5, that means it is less. So the ability of the plasma proteins like albumin will be less to hold the water inside the blood vessel. Then the leakage of fluid will be occur and tissue will pass out. এই যদি একটা blood vessels হয় আর এখানে যদি আমার tissues থাকে দুদিকে, so this is the albumin will kick in and pull the water so that it cannot stay in the interstitium of the space. This is called interstitial space between the blood vessels and the cells. Interstitial space, interstitium, different names are there. So if fluid is there, then you will see clinically in your OPD, in your wards, the patient is presented with edema or swelling of legs, swelling of face, that may occur due to any other reasons I already described. Cardiological cause, renal cause may cause the swelling of the foot or arms, face. Besh. What are the components of blood? কে বলবে? And this is the 1%, less than 1% is, and if we centrifuge, then the Wafi code will be there. So Wafi code presence of platelet and leukocytes. Sit down. So another scenario in your OPD is that if suppose a child, because I am being a pediatrician, I always say a patient of কথা বলবি না, একদম pinned off silence চাই. If anyone want, he or she can leave my class. So a patient of 8 years of age presented with fever, pallor means what? What? Pallor means হচ্ছে patient কে দেখে when I was seeing patient is not like blood কম আছে মনে হচ্ছে you are suspecting there is a pallor. After the investigation we can detect the his hemoglobin is less. So this presented with pallor, respiratory distress, ঠিক আছে, jaundice. What do you mean by jaundice? Jaundice means yellowish discoloration of sclera. চোখে, বডিতে হতে পারে after increasing the level of after the jaundice. But these patients, if you came across in your OPD or in clinics or in your wards, then first of all, suppose the patient's fever is for more than 7 days. Okay, then you have to go for the investigations. Already we will tell you what the investigation was. What is the name of the investigation was? CBC. What does it mean? Complete blood count. In the complete blood count, one of the compositions is hemoglobin. Percentage is very, very important whether patients is suffering from in such of anemia. There are different types of anemia. Anemia will be discussed later, day by day. So it is important for our hemoglobin, right? In the CBC, first test asbe ki na hemoglobin. If you go for any CBC test in your clinics, then you will see that CBC report is giving this hemoglobin percentage. Normal level of hemoglobin in male and female, bolo 16. Range আছে একটা 14 to 16 and 12 to 14, different book difference, gram per DL. Okay, unit is very important. It may be asked in your Viva exam. So this hemoglobin percentage is important for these patients because fever is there, pallor is there. What is the cause of pallor? Always such what is happening on jaundice is there. What do you mean by jaundice? Means bilirubin level is high. How does it come?
It comes from the hemolysis of the RBC. RBC's lifespan 120 days. Within the RBC, the composition of RBC are কি আছে RBC পড়ানো হবে তাহলে বলছি কি আছে RBC এর মধ্যে heme and globin, that means hemoglobin is there. 95% compositions or constituent of the RBC is 95% of RBC জুড়ে আমার আছে hemoglobin. So you have to understand the hemoglobin structure, hemoglobin function. Its function is mainly কি hemoglobin কি carry করে oxygen as well as carbon dioxide. How? আমি একটা নিঃশ্বাস নিলাম কি আছে এর মধ্যে অক্সিজেন এই যে অক্সিজেনটা নিলাম it will spreading to our different tissues. How? From lungs থেকে কি করে যাচ্ছে because lungs has alveoli, right? alveoli গুলো দেখতে হয় কেমন alveoli গুলো দেখতে হয় এরকম, right? In this such alveoli lots of millions of alveoli are there in the lungs, in different segments are there, but from here different blood vessels also is covered up through these alveoli. And when these blood vessels are surrounding the alveoli, then the gaseous exchange will happen due to the partial pressure of changes. তাহলে আমি যদি পাহাড়ে যাই তার যেমন প্রেসার চেঞ্জ হবে, whenever even land, then there is the partial pressure of oxygen is different, right? Whatever it may be, this is the gaseous exchange. We are taking oxygen and oxygen এখান থেকে এলো নিয়ে এসে এখানে অক্সিজেন এসে ব্লাড ভেসেল যত ব্লাড ভেসেলস আছে দ্যাট আর টেকিং অক্সিজেন অ্যান্ড লিভিং কার্বন ডাইঅক্সাইড। সো আমি যখন নিঃশ্বাস দিয়ে ছাড়ছি তখন আমি এক্সপ্রেশন যাচ্ছে তখন আমার হচ্ছে কি কার্বন ডাইঅক্সাইড রিলিজ হচ্ছে। সো দিস হ্যাপেনিং ইন দ্য অ্যালভিওলাই অ্যান্ড দেন দিস ক্যারিং। দরকার কি ছিল ভাই? দরকারটা কি ছিল? আমার হিমোগ্লোবিনের দরকার কি ছিল? আমার ব্লাডে গেল, ব্লাড থেকে অক্সিজেন গিয়ে বিভিন্ন অর্গানে দিয়ে দিতে পারতো, বিভিন্ন টিস্যু দিতে পারতো। Why hemoglobin is important to carry the oxygen? Anyone? Why it is important? Why? আমি বলছি যে alveoli is a full surrounding as blood vessels are there. We are taking oxygen, then it is delivering the oxygen molecules to the blood vessels. Then into the blood vessel there is RBC. Inside the RBC there is a hemoglobin, and hemoglobin is capturing the oxygen to carry. Why? কি দরকার ছিল? What is the necessity of this carrying of this? Blood তো চলে গেলি, the blood is supplying to different cells, then oxygen will supply. Why it is not the happening? Why the importance of this type of molecules, that is a tetrameric molecules, hemoglobin is important? কে বলবে কেন? That means if anything is goes to the blood, then must be dissolved, but the solubility of the oxygen does not match with the solubility of the blood. That's the reason for that hemoglobin is important to carry the oxygen as well as carbon dioxide from the tissue towards the alveoli, exchange coming out through this. This is a normal shortcut process is there. So hemoglobin is very important. Patient is suffering from respiratory distress and pallor. That means they see the baby of 8-year-old is not getting enough oxygen, so that he is presented to us as a respiratory distress. যে ভাই আমাকে অক্সিজেন দাও, অক্সিজেন দিলে কি হয়ে যাবে? দ্যাটস ওয়াই সিবিসি দেখতে হবে। আমি অনেক পেশেন্ট দেখেছি যে এরকম পেশেন্ট আছে আমরা এলো অক্সিজেন দিয়েছি কমছেই না, আরে হিমোগ্লোবিনটা হয়ে আছে 3, হিমোগ্লোবিন পার্সেন্টেজ নর্মাল যেটা 12 থেকে 16, 12 to 16, that hemoglobin is only 3 grams, but it's a severe pallor and severe anemia is there. So treatment will not be oxygen, treatment will be blood transfusion, so that the hemoglobin can be raised, and within the blood RBC is there. Within the RBC 95%, each and every RBC having hemoglobin, right? বোঝা যাচ্ছে না? কিছুই বুঝতে পারছিস না? এত সহজ করে বলবে না। So patients having 8 years of age, fever, pallor, respiratory distress, jaundice is related to understanding in your class, that is a hemoglobin. Hemoglobin is important, and why hemoglobin is important to carry, already described, due to the solubility difference is there.
say hemoglobin oxygen is not so much soluble in the blood, so that some carrier must be there, that is a protein, it's a huge protein is there, that is a heme and globin. Globin is a protein, overall it is a protein, heme is a moiety, it is called as a moiety. Is a hemoglobin means heme and globin protein is there. So this scenario you may came across in your after passing or during the intensive is very common. To some extent you can came across the thalassemia. You may came across a congenital hemolytic anemia. You may came across cerebrovascular anemia. You may came across with such a sickle cell anemia. All these you have to understand the hemoglobin and hemoglobin levels, how hemoglobin acts, what is the role of hemoglobin, what is the percentage of hemoglobin normal level, and how it can be increased. So this is important. So within the RBC, 95% is composition is of hemoglobin. And remember, within one RBC cell টা কেমন দেখতে? তিনটে ক্যারেক্টার বলেছিলাম, বল কি কি? One is circular, one is biconcave, and is anucleated. That means there is no nucleus at all. There is no nucleus at all. During the development, I will come, during the erythropoiesis. Erythropoiesis means red blood cell synthesis process. So it will come in the next or subsequent classes. But still then, hemoglobin is present in RBC. Remember that one RBC cells has around 270 to 300 million of hemoglobin. তাহলে একটা আরবিসি সেলে এই যে যদি আমার আরবিসি সেল হয়, এটা মনে করো বাইকনকেভ, এই একটা আরবিসি সেলে আমার অ্যারাউন্ড 300 মিলিয়ন আমার হিমোগ্লোবিন আছে, হিমোগ্লোবিন আছে। And each and every hemoglobin carries 4 molecules of oxygen, 4 molecules of O2, right? তাহলে কত অক্সিজেন ক্যারি করে না? 300 into 4, তাহলে হচ্ছে 1200, মানে 1.2 বিলিয়ন। 1.2 billion oxygen molecules carried by only one RBC or only cells. বোঝা যাচ্ছে? So these are the calculations. So if any hemoglobin level is decreased, then this carrying power, the number of hemoglobin, number of pockets of carrying the oxygen will be less. So he or she may present it with pallor. Pallor means anemia. Pallor means anemia, as well as respiratory distress. If it is so much in care, so much, this patient is having hemoglobin like 3. So there is no treatment of this hemoglobin or respiratory distress. It is not oxygen. This treatment is to give the hemoglobin. Hemoglobin to আধা করে পাওয়া যায় না হয়, কি দিতে হয়? RBC. So RBC transfusions must be there. So that he's supplying the hemoglobin from outside, and they will carry the oxygen whichever the child is taking. So if you misguided, respiratory distress দিয়ে একটা oxygen. So this scenario is very common. It is not I am not talking like that. Many patients has come to us after failing, which go roaming around and passing from the private medical colleges. It is a very, very, very pathetic. They have lots of, দেখো পড়তে এসছিস, কেউ জেনুইনলি এসছিস ইচ্ছা ভাবে, আর কেউ এসছিস বাবা মা বলে যে যা তোরা পড়বে, হবে না, মেডিকেল সায়েন্সে হবে না। So it must be very, very careful from the beginning. If you want to be a clinician, you want to be a gentle doctors, being a rational doctors, without much investigation you can diagnose and help your patients, then you have to study. You have to study whenever you are gaining and learning process and gaining your educations and knowledge will show in your words. তুই যখন ওয়ার্ডে ঘুরবি, your knowledge will be there. ঠিক আছে, নইলে কিন্তু তোর নলেজ নেই, তুই ঘুরছিস, পেশেন্টটা এটা দাদা এটা বলেছিল, এটা করে দে, এটা করে দে। So lots of medicines are coming now. Practitioners are giving lots of antibiotics. There is no sense of antibiotic at all. Which antibiotic is important? Which is the gram negative? Which is the gram positive? These things that you are learn in subsequent in microbiology, pharmacology, etc. Which drug is drug of choice? Which drug has side effects? Don't know anything. Just yesterday, one of the pediatrician in Durgapur prescribing a renal patients is a painkiller. Now patient is come to my is a anuria. That means urine hocche na sir. Then creatinine level I saw this is a 5. Dialysis started in the mission hospital. What he has done?
So going to the push into the danger, and the patient may die also. I never take anything in front of patients, but it is very important to learn which importance learn is the physiology. Physiology is your base. Remember that. আমরা এটা করে এখনো খাই। Just this knowledge is perfectly okay. এটাকে কাজে লাগিয়ে আমরা কিন্তু আমাদের রুজি রোজগার যদি বলি, that is enough. আমি সকালেও 2 hours পেশেন্ট দেখে তারপরে তোদের কাছে এসেছি। So that is very important. Whenever you are seeing any patients, this knowledge will come. It's not that আমি পড়ে নেবো করে যাবো pass. That is a part. You have to pass. At the same time, you have to gain some knowledge. Anyway, so hemoglobin is now the topic. Hemoglobin, why it is important, already we discussed. Heme and globin is the two parts are there. So such type of patients may come across the carrying capacity of this. Hemoglobin is শুধু oxygen and carbon dioxide carrying ছাড়াও আরেকটা important function আছে। কেউ বলতে পারবে? আরেকটা important function আছে। Hemoglobin can carry oxygen as well as the carbon dioxide. It carries oxygen from the alveoli and goes to different tissues. And also from tissue, carbon dioxide is taking and come to the alveoli and then out, right? Exhale. It is a normal process. Then, any other functions? Remember that. Hemoglobin is a very good buffering agent. Very good buffering agent. What does it mean? Acid-base balance. So this hemoglobin acts as a buffer in your blood. That means to maintain the pH, and pH of our body and in our blood is very important. Metabolic acidosis, metabolic alkalosis, respiratory acidosis. You will came across during the respiratory classes. If I scope to take your classes, then I will discuss. So hemoglobin is a functions is 3. It carries the oxygen, it carries the carbon dioxide. It also acts as a buffering agent to maintain our acid-base balance in the blood. Finish. এই কটা কথা লিখলে বা এই কটা কথা মনে রাখলে whole life আমার helpful হবে। Now, hemoglobin means heme and protein, right? Heme part, and this is the globin part. That means hemoglobin. Heme is a moiety. The problem is that হিমের মধ্যে থাকেটা কি? হিমের মধ্যে থাকেটা কি? বলো। Protoporphyrin, 4 porphyrin ring বলে না, 4 pyrrole rings, 4 pyrrole rings, সেটাকে protoporphyrin 9 বলা হয়, possible. And also iron is there. So if I write it is compositions, then it is called protoporphyrin 9 and also iron. Iron in which state? Ferrous or ferric? Ferrous. Remember that. Another important point. We are telling that the hemoglobin carries oxygen. Hemoglobin will carry only oxygen when in the heme part of the hemoglobin carries the ferrous state of iron. Ferric hole nebe na. Fe2, Fe plus 2, protoporphyrin 9. Protoporphyrin 9. And this iron compositions within the heme is there. This is the composition of heme. And remember that ferrous form is important, not ferric. Ferric e kokkono nebe na. You will not carry, right? Number 1. So come to the in step by step. So protoporphyrin kotheke elo baba? Kotheke elo? Hawa theke to asbe na? Hawa theke asbe? Asbe na. So these are formed in the cells. Cell er moddhe ki ache? Mitochondria and cytoplasm, right? Protoporphyrin 3 এলো কোথা থেকে? It is starting from amino acids, কারণ আমার তো লাগবে amino acids হিমের জন্য। গ্লোবিন আমার চেঞ্জ আছে, আমি আসবো ডিটেলসে। হিমের জন্য protoporphyrin 9 and iron is there. আয়রন কোথা থেকে আসছে? আমি খাচ্ছি ডিফারেন্ট, বলি না যে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া আগের দিন করছিলাম, তো ডিফারেন্ট টাইপস অফ অ্যানিমিয়া ইজ দেয়ার। If it is iron is less, then I will say that green vegetables খাও। Iron deficiency anemia may be proved. It can be proved by showing the iron level, ferritin level, TIBC, etc. I will come to details during the anemia. But protoporphyrin কোথা থেকে আসছে? One amino acid. One amino acid means glycine. So number 1 is a glycine. Glycine is coming plus এইগুলো একটু চাপ আছে তোদের জন্য, যেহেতু বায়োকেমিস্ট্রি তোদের কি পড়ানো হচ্ছে I don't know. So I just give a gist only. So how prepare this?
Succinyl-choline is there. Succinyl-CoA. Now, succinyl-CoA is a intermediate product of the Krebs cycle. যদি Krebs cycle এ পড়িস তা দেখতে পাবি each cycle is happening this Krebs cycle, TCA cycle. Succinyl-CoA is a intermediate product. সেইটাকে নিয়ে this glycine and this one by the enzyme ALA synthase, এগুলো বায়োকেমিস্ট্রিতে হবে আবার, তখন এগুলো মনে পড়বে। Then it is formed ALA. ALA means কি? অ্যামিনো লেভুলোনিক অ্যাসিড। অ্যামিনো লেভুলোনিক অ্যাসিড। বই সব আছে, লেখা কিচ্ছু নেই। আমার যেটা বলার কর্তব্য হচ্ছে যে দিস আর দ্য রেট লিমিটিং স্টেপ হুইচ ইজ অকারিং ইন দ্য মাইটোকন্ড্রিয়া। তাহলে আমি কি বলেছিলাম? হিম সিনথেসিস ইজ হ্যাপেন্স ইন বোথ মাইটোকন্ড্রিয়া অ্যান্ড সাইটোপ্লাজম। এই যে অ্যালা বেরিয়ে গেল, মানে অ্যামিনো লেভুলোনিক অ্যাসিড বেরিয়ে গেল, ইট উইল কাম, ইট ইজ হ্যাপেনিং in where? It's happening in the mitochondria. And then it come into the cytoplasm. Suppose these things are cytoplasm. These things are cytoplasm of the cell. Eta beriye jabe. Then the procedures will be step by step is happening due to requiring of different enzymes, and ultimately protoporphyrin 10 will be formed. Ultimately different steps are there. I can describe the step, but it will be very difficult for this because biochemistry classes already not so much fast that hemoglobin structure is happening. So that's why I'm telling this glycine succinyl-CoA with the help of amino acid synthase as well as vitamin B6. Vitamin B6 is the cofactor for this enzyme, and this enzyme's requirement for the formation of amino levulinic acid that passes out from the mitochondria to the cytoplasm for the further process. বোঝা যাচ্ছে? এগুলো ইম্পর্টেন্স কি যে এনজাইমটা লিখলাম কেন? If any patient suffering from this deficiency of these enzymes means protein means some chromosomes are there, সেখানে জিন আছে, সেই genetic for the mutations is happening, there's absence or deficiency is happening, so ALA cannot be formed, and the patient will be suffering from এইটা যদি deficiency হয় তাহলে পেশেন্টকে বলা হবে sideroblastic anemia। কি বলা হবে? sideroblastic anemia। বোঝা যাচ্ছে? একটু বোঝ, কারণ এগুলো আস্তে আস্তে করে পিক আপে না গেলে হবে না। Now you are not in 11-12 class, so these sorts of enzyme deficiency will cause sideroblastic anemia, right? বোঝা যাচ্ছে? So sideroblastic anemia is an anemia that may present as like that, is a pallor, respiratory distress, jaundice. Only the microbiology or spherical smear করে দেখবে রিং sideroblast পাওয়া যাচ্ছে। কেন? কারণ এই যে আয়রনটা আমরা খাচ্ছিলাম, সে আয়রন উইল নট বি ইউজড, কারণ আমার এখানেই পদ্ধতিটা থেমে যাচ্ছে। আমি যে বললাম যে এখান থেকে বেরিয়ে সাইটোপ্লাজমে যাবেনি, ফার্দার কিছু রিয়াকশন করে তারপর প্রোটোফাইরিন 9 করবে, সেটা করতে পারছে না, প্লাস আয়রনের প্রয়োজনীয়তা হচ্ছে না। সো আয়রন ইজ নট ইউটিলাইজড অ্যাট অল, so iron will be deposited in the cell, that is seen in the microscope, and that is called ring sideroblast. It will be if it is possible in the next class or subsequent classes I will describe. Till now is a heme part is a protoporphyrin 9. Protoporphyrin 9 is synthesized from the glycine and succinyl-CoA. Glycine is the amino acid, succinyl-CoA is the intermediate products of the Krebs cycle. Then by the enzyme of ALA synthase and B6 as a cofactor is formed the ALA, it's amino levulinic acid. Its reaction happens in the mitochondria, but the rest of them coming into the cytoplasm after the formation of coproporphyrin, নামগুলো একটু কঠিন লাগছে, porphyrin 3, it again come into the mitochondria। বোঝা গেল? তাহলে মাইটোকন্ড্রিয়া থেকে বেরিয়ে আবার খানিক রিঅ্যাকশন দিয়ে these are coming to form a coproporphyrin 3 and then to come into the mitochondria for the further reaction কি না coproporphyrin 3 is happens into the protoporphyrin 9 by the help of iron
and L-FOB enzyme, that is ferrochelatase. এগুলো বায়োকেমিস্ট্রির পার্ট, তাও আমি একটু যেহেতু ছাড়া ছাড়া পড়াতে পারি না, তাই আমি একটু দিলাম পড়ি। ইট ইজ পুরোপুরি বায়োকেমিস্ট্রি কাজ। চিলেটেজ, ফেরোচিলেটেজ। কেন এই এনজাইমটা ইম্পর্টেন্ট? আবার এনজাইমটা ইম্পর্টেন্ট। লেড পয়জনিং। একটা বাচ্চা আমার কাছে এসেছিল, এটা মোটামুটি 3-4 বছর হয়ে গেল। ইজ কামিং উইথ দ্য প্যালোর অনলি। Patient has come as a 5 years of age. Is come to the centers. There's barbar blood লাগছে। I thought that some sorts of anemia, the congenital anemia, etc. All are proved, all are vanished, all are clear. HPLC, thalassemia, sickle cell anemia, kichu nahi, nothing is there. Iron is correctly, perfectly okay. Problem is that patient's father is working in the battery factory. In a battery factory, আমি এটা জেনেছি ওর সঙ্গে ট্রিটমেন্ট করার 3 মাস পরে। Because I never look, I never importantly thought that parents' occupations may help for my diagnosis at all. So I started, বাবার একটা ব্যাটারি ফ্যাক্টরি আছে বাড়িতেই, সেই বাচ্চা ব্যাটারি নিয়েই খেলে। So battery is a lead. So that is a lead poisoning. When I do in the lal path from the lead level, it is 5 times higher in the normal level of lead. Diagnosis is perfectly okay. So that lead poisoning is inhibits that the ferrochelatase. Okay. So this lead poisoning is dangerous. And so if I come across with anti-lead drugs is there, so that is treated and his outcome is very good. Now baby is very, very fine. So after the 3 months of the presentations, I have diagnosed. I like to. So diagnosis is very, 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 very tough. But you can, if you have a knowledge. Aste step by step kore jawa, investigations kore newa, then you will diagnose the case. So this is a case of the ferrochelatase enzyme. Not only that enzyme, other enzymes in between these reactions are there. If biochemistry fails you, then I can teach you which enzymes are important for this heme synthesis and what are the diseases are important for this. Already I told you 2 diseases, that is a lead poisoning as well as sideroblastic anemia due to the deficiency of some enzymes required for the heme synthesis. Another 2 diseases are there. One is acute intermittent porphyria, another is a porphyria cutanea tarda. So these 2 important diagnoses are made by this enzyme deficiency. So only thing is remember for this class is for the synthesis of heme, there are different enzymes are essential for the formation of this heme. That means protoporphyrin 9 and as well as requirement of the iron and form this heme. Hemer মধ্যে কিছুই নেই, protoporphyrin 9 and iron +2. Iron +2, not +3. So 4 diseases are there in between these enzymes the requirement. One is sideroblastic anemia. Already I described due to deficiency of this ALA synthase. Another is a lead poisoning, is a ferrochelatase. There are others 2 enzymes are important, but I think the 2 enzymes আমি যখনই বলে দেবো তোরা আরো বোর ফিল করবি কি সব স্যার আবার বলছি। So acute intermittent porphyria, I have seen 1 cases only in this my 15 years practice. I have seen only 1 patient. Presentation is very, very important, that is abdominal pain. But these patients have come. একটা পেশেন্ট আমি যখন পড়ছি তখন I am doing my DCH second year, and then this will come patient with abdominal pain, only the abdominal pain for last 1 year. 1 বছর ধরে একটা বাচ্চার পেন হচ্ছে, প্রেজেন্টেড উইথ যখন পেন হয়, খুব পেন হয় তখন ওষুধ খায়। বাট whenever you were clinical examination, I saw there are only 3 surgery already done. মানে পেটের 3টে সার্জারি অলরেডি হয়ে গেছে। মানে এতই ব্যথা যে সার্জনকে পেট খুলে দেখতে হচ্ছে যে কি কি করে হচ্ছে। So that is important clue for me. That was my important clue. I asked my senior RMO, যে স্যার মনে হচ্ছে এটা acute intermittent porphyria হতে পারে। কেন বলছিস? কারণ স্যার এর পেটে ব্যথা হয়, সার্জনকে দেখায় আর সার্জন কিছু বুঝতে পারে না, নিজে ওটি করে। ওটিতে দেখা যাচ্ছে কিছু হয়নি। OT note is coming as a there is no such surgical importance are there, but OT করার পরে ও ভালো হয়ে যায়। Surgical marks are there. So these patients, due to the deficiency of enzymes, and there is a name is there, that is called porphobilinogen dehydrogenase. So that's why I am not telling that those enzyme, that is not so common diseases are at all, but sideroblastic anemia, lead poisoning, not so much uncommon. You may miss the diagnosis at all. Within the pallor means always the thalassemia anemia or congenital anemia or
Iron deficiency anemia may not be there. That may be the late poisoning. So occupational history is very important. It will be learned in the subsequent of how to take the histories of your child. Anyway, so these things are important for your heme synthesis. Heme synthesis happens in both the mitochondria and the cell, and there another part is the globin. Another part is your globin part. Globin means skin proteins. Protein means what? Polypeptide chains, right? So how many chains are there? How many chains are there for globin in the hemoglobin? Anyone? Is a 4 chains are there. 4 chains are there. That is alpha 1 and alpha 2 and beta 1 and beta 2. Boja gelo? Alpha 1, alpha 2, beta 1, beta 2. Now, these globin chains are formed as a dimer. কে dimer হবে? এখান থেকে নিয়ে চলে আয় alpha 1, beta 1. আবার এখান থেকে নিয়ে চলে আয় alpha 2, beta 2. So these two are dimer. কিভাবে থাকে তারা? This is a quaternary structure. I can't draw that, but still I like to draw something. চারটে কালার যদি থাকে তাহলে আমি চেষ্টা করছি যে কিভাবে হিমোগ্লোবিনের স্ট্রাকচার থাকবে। So these things are important for your understanding. Say this is your 4 আর কি কালার আছে? আর কিছু কালার নেই? এই একটা আছে সবুজ। চলো। So these things are তাহলে এখানে বোঝা যাচ্ছে যে চারটে কালার আছে, একটা হোয়াইট, একটা পার্পল, একটা পিঙ্কিশ, একটা গ্রিনস। ওকে, নাও ইউ নেম দ্যাট। ইট ইজ নেম দ্যাট ইজ এ আলফা 1, এটাকে আলফা 2 করে দে, এটাকে বিটা 1 করে দে, এন্ড এটাকে বিটা 2 করে দে। বোঝা গেল? সব থেকে বেস্ট হচ্ছে এইটাকে একটা ডাইমার ধর আর এটাকে একটা ডাইমার ধর, তাহলে 2 ডাইমার্স আর দেয়ার, রাইট? আলফা 1, বিটা 1, আলফা 2, বিটা 2। খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস আছে এখানে, if time permits, জানি না। So these things are happening in your hemoglobin. And what is the difference between the myoglobin? Another protein is there, there is a myoglobin. Myo means muscles. In the skeletal muscle, cardiac muscle, one protein is there, that is called myoglobin. Always hemoglobin whenever come, in your mind must become as a myoglobin. Myoglobin is present in the skeletal muscle as well as in the cardiac muscle. What is the difference? Myoglobin is come as a monomer. শুধু একটা মাত্র চেন আছে, সাপোজ এই একটা চেন আছে, 1 polypeptide chain is there, nothing, but these are the 4 chains are there as a dimer is presentations. Alpha 1, beta 1, alpha 2, beta 2 is a 2 dimer is going on, and always these are moving, and moving এর জন্য কথাটার জন্য এতগুলো ক্লাস। So myoglobin to some extent বলে দিচ্ছি, this hemoglobin carries the oxygen, but myoglobin can store the oxygen. এ রিলিজ করে whenever doing some exercise. তুই প্রচন্ড জোরে দৌড়ালি, এমন দৌড়ালি মাসল ফাসল থেকে myoglobin বেরোতে আরম্ভ করলো। If myoglobin comes into the blood, that is dangerous, that is called rhabdomyolysis. Why it is so? Because this myoglobin is toxic for the renal tubules. এটা যখন ব্লাডে গেছে, that functions এর জন্য they will come to the kidney, and that will cause the acute renal failure. So whenever patient is suffering from any injury like crash injury, একটা রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে মনে কর, মাসেলে প্রচুর থ্রাশ হয়েছে, একটা চাকা ছুটে চলে গেছে তো, so myoglobinuria or acute renal failure followed is very much important. So that to be taken care of the critical care specialist also. That is the myoglobin. So myoglobin is affinity for oxygen is very high, so that it normally helps for the storing of oxygen, not for the transport. Only transport or carry or this releases oxygen when it is needed during some vigorous exercise, but up to the limit. If limit cross, then this myoglobin will go into the renal system, and that will be toxic for the renal tubules, and that may cause as acute renal failure due to the myoglobin, and that is called myoglobinuria. Urea means anuria, urea means it's coming out through the urine. So myoglobinuria means patient is coming as a red blood. So that is a one term related to your myoglobin is rhabdomyolysis. Myolysis basically, myolysis. Lysis means what? Bhanga. Myo means muscle. Rhabdo means muscle samet bhanga, and that will come as a myoglobin. So rhabdomyolysis happens after the road traffic accident, muscle injury, etc. This is very, very important. Context of this hemoglobin.
So hemoglobin is the two dimers are there, alpha 1, beta 1 and alpha 2, beta 2. Function is there, the three functions are there. Already it carries the oxygen, it carries the carbon dioxide, and also it is buffer, acts as a buffer to maintain our pH of the blood and to maintain our acid-base balance. This is important. The pH level of blood is normally 7.4. So these things are very important for the hemoglobin, and this hemoglobin structure is any problem of genetic problem may cause some hemoglobinopathies. So another term is now coming is a hemoglobinopathies. Hemoglobinopathies means hemoglobin synthesis so much jodi kono problem hoy. So these things are problem due to the synthesis during the process, or genetic problem, or mutations, or additions, amino acid changes. Everything is controlled by this because it is a polypeptide chain. The polypeptide chain means this amino acid is there, and amino acid means some genetic controllers there. So everything is genetic control is happening. In our body, you and me also, our is alpha 2 and beta 2 subunit are very, very important for this level. HbA1 and HbA2 and HbF. এই টার্মগুলো আসবে তোদের এবার। তাহলে কি বললাম? HbA2, A1, A2 and then HbF. HbF means fetal hemoglobin. HbF means fetal hemoglobin. Now question is that hemoglobin may come, hemoglobin কোথায় তৈরি হয়? Hemoglobin কোথায় তৈরি হয়? Hemoglobin তৈরি হয় yolk sac up to the 6 weeks of gestation. বোঝা যাচ্ছে? Then 6 to the 30 weeks of the postnatal up to the liver, then bone marrow. From there to the adults. আমাদের এখন কোথায় হয়? কোথায় হচ্ছে? বোন ম্যারো। বোন ম্যারো সেলে হচ্ছে। সেলের মধ্যে মাইটোকন্ড্রিয়া আছে, সাইটোপ্লাজম আছে। সাকসিনের প্রো লাগছে, গ্লাইসিন লাগছে। এলা লাগছে, এলা সিনথেস লাগছে, এলা তৈরি হচ্ছে, দেন কপ্রোপরফাইরিনোজেন এগেইন ঢুকছে, পরফাইরিনোজেন প্রোটোপরফাইরিন রিং 9 আয়রন হিম গ্লোবিনের এই দুটো চেন, চারটে চেন, alpha 1, beta 1, alpha 2 and beta 2. বোঝা যাচ্ছে? So these for adult normally HbA1 is percentage 98%. আমার তোর সব এই ভ্যারাইটিটা আছে 98%. বোঝা যাচ্ছে? বাট এই ভ্যারাইটিটা আছে less than 2% or 2%. কিন্তু এইটা কি আছে না alpha 2 beta 2 আছে। এইটাতে আছে alpha 2 beta 2। বাট আমার এইখানেতে কি আছে alpha 2 delta 2। alpha 2 আর বিটা নেই তখন আমার হয়ে গেছে delta 2। আর HbF এ কি আছে না alpha 2 and gamma 2 in the fetus up to the কি বললাম fetal মানে যে ওখানে তৈরি হচ্ছে তা না, তারপরে বের হচ্ছে। So any patients you are suspecting of the thalassemia, কেন বললাম? HbF is a criteria for the diagnosis of thalassemia by the HPLC. It will come in the biochemistry classes. HPLC means high performance chromatography. It is a test for the diagnosis of the thalassemia. অনেক thalassemia তোরা শুনবি। So alpha 2 gamma 2 is present up to the 6 month of age. তাহলে আমার যদি পেশেন্টের সাসপেক্ট হয় প্যালোর আছে, হতে পারে বাবার আছে, মায়ের আছে, তো always we do for the HPLC after the 6 month of age to detect this alpha 2 gamma 2 presence or not. If it is present, you are doing the 6 month, অনেকে দেখেছি এখন করে একটা 4 month দিয়ে দিল একটা HPLC, no value at all. During the 4 month normally it will be present, but in case of 8 months onwards or 6 months onwards, if it is seen that 90% is seen in the alpha 2 gamma 2, then definitely patient is suffering from the thalassemia major. Thalassemia is a huge part. I will take your classes. Thalassemia minor, major, intermediate, trait, everything is there. So anything in this sorts of importance is hemoglobin A1, A2, HbF, as well as some embryonic hemoglobin are there. That is called alpha 2 and epsilon 2. That is called epsilon 2. কিরকম দেখতে হয় সেটা? Embryonic কিন্তু alpha 2, sorry, epsilon 2. Okay, such type of this is called embryonic hemoglobin. So embryonic hemoglobin, fetal hemoglobin, adult hemoglobin, these are subtypes of hemoglobin. Anything happens in this common scenario, this is a alpha 2 beta 2 is a normal, is a pattern, is a dimeric form is there, alpha beta
alpha 2 and beta 2, and this one is important dimers are there, right? It is a alpha 1 and alpha 2 and 2 alpha and 2 beta, basically 2 alpha and 2 beta. You can say এখানে 1 2 না দিয়ে সবচেয়ে ভালো হচ্ছে 2 alpha and 2 beta is a actual presentations of our hemoglobin HbA1 98% আমার তো তাই আছে. If it is present in the case of 8 years 9 years আমাদের কাছে আছে HbA2 টা 2% এর জায়গায় 17%, abnormal. It's not normal. Patients may not be requirement of the blood transfusion or pallo, but patient may suffer as a thalassemia trait. That means it carries the gene. And if this thalassemia minor husband, minor wife, carry across, baby, thalassemia major is 100%. So that's why during the marriage, thalassemia testing is nowadays important, as well as the other tests are there. One of the important tests before marriage is the thalassemia. Testing is important. Yes, this is scientific. It is scientific. If any male partner is having thalassemia minor, and also these are female partners thalassemia minor, and their baby will be more or less 75 to and 100% is a thalassemia major, is a burden. Because thalassemia, though nowadays thalassemia is a curable after the bone marrow transplantations. Remember that. Nowadays it is curable. It is curable highly. My batchmates, two or three batchmates are there. They are curing every day. Every day they are doing the bone marrow transplantation and cure overall lifetime. But not the previous time is not there. It's a lifetime blood transfusions only. There some genetic agents are there, etc. Anyway, so I'm come to the this way. So globin part is there now. Two parts are there. Heme কোথায় আছে? Heme আছে স্যার, আয়রন আছে স্যার। ঠিক, একদম ঠিক। তাহলে heme is there. ধরো এইখানেতে একটা হিম আছে, এইখানে একটা হিম আছে, রাইট? এইখানে একটা হিম আছে, আবার এইখানে একটা হিম আছে। These are the heme. Heme means what? Heme means protoporphyrin ring plus iron, Fe+. তাহলে একটা করে এখানে যদি আমি Fe+2 Fe+2 লিখে দিই, তাহলে এগুলো আছে। এইটা আছে বলেই it will carry and take the oxygen. Now, important part is there. When one oxygen molecule is attached in one iron or one subunit, then the affinity for oxygen for the other units are increased. যেই এখানে একটা অক্সিজেন লেগে যাবে, then the affinity for the oxygen এগুলো বাড়বে। এর যেই বাড়বে এর আরো বাড়বে, এর যেই বাড়বে এর আরো বাড়বে। So this is called positive cooperativity. Positive টার্মটা ইম্পর্টেন্ট আছে, শর্ট নোট দেয়, cooperativity. Positive cooperativity, right? COOPERATIVITY, right? That is called. বল নিজে নিজে বলতে পারবি না, এই ওয়ার্ডগুলো বেরোয় না। আর যদি ভাইভাতে এগুলো বলতে না পারিস, অ্যাটলিস্ট আমার কাছে, আমি তো এক্সামিনার হবেই তোদের, তাহলে ডাহা ফেল। আমার ক্লাসের পড়া বলতে যদি না পারো, তাহলে মোটামুটি ধরে রাখতে পারো ডাহা ফেল, কিচ্ছু করতে পারবে না। মনে করো কেউ যদি এবার আগে যেমন যারা সাপ্লি পেয়েছে, তারা 40-এ আমার কাছে 2 পেয়েছে 3 পেয়েছে, তারা আর কিছুতে বলতে পারবে না। তাদেরকে এইগুলোই ধরা হয়েছে, তাদেরকে জাস্ট এইগুলোই ধরা হয়েছে যে বল কটা আলফা চেন থাকে, কটা বিটা চেন থাকে। নট এ হিউজ থিং, নট এট অল, নট এ ডিজিজ এট অল। যে আমি তাকে জিজ্ঞেস করছি বলতো সিডিডোপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া কি করে হয়, নো নট এট অল। দিস ইজ নট ইউর পার্ট নাও। ইট ইজ পার্ট নাও ইজ এ হিমোগ্লোবিনে কটা চেন আছে, তারা কিভাবে থাকে, আয়রনটা কি স্টেটে থাকে, একটা আয়রন সঙ্গে অক্সিজেন লাগলে আরো এই যে পার্টগুলো আরো সাবইউনিটস দে আর হ্যাভ মোর অ্যাফিনিটি ফর টেক অক্সিজেন। দ্যাট ইজ কল্ড পজিটিভ কোঅপারেটিভিটি মানে phenomena. This is called positive cooperativity. This is the characteristic features of this type of your hemoglobin. কিন্তু কেন হয়টা বইয়ে লেখা নেই, আমি দেখছি যদি টাইম পারমিট করে আমি একটু এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করব। আর ডিউরিং দ্য hemoglobin always remember myoglobin, as like I am described already. Myoglobin is a protein, is a globular protein, is present in the muscle, mainly the skeletal muscle and the cardiac muscle. It is helpful for the oxygen storage mainly. It can release oxygen into the blood in the crisis period if it is more the exercise. But during accident, due to cross injury, muscle injury excessively, then the myoglobin levels will be high in the blood, and that will go into the kidney,
and that is toxic for the kidney. So acute renal tubular problem is there. So renal failure may across, and that may be presented as a hematuria. That is called hematuria, means urine with blood, right? Blood এর সঙ্গে urine আসছে, that is called hematuria. তা আমরা যখন বললামই তাহলে লিখেই দিই hematuria. Day by day you have to understand the terms. বললে চলবে না, দূর কি সব বলছে, এই দূর কি সব বললে পেশেন্টরা ম্যানেজ করতে পারবি না, বুঝতে পেরেছিস? সো হিমাচুরিয়া is a important point. And now কি বলছিলাম, একটা অক্সিজেন লাগলে আটটা অক্সিজেনের প্রতি এত কেন, এত অ্যাফিনিটি কেন হচ্ছে? তার জন্য আমি একটা বলছি পজিটিভ কোঅপারেটিভিটি কি ব্যাপারটা হচ্ছে। ব্যাপারটা কিছুই না, এই যে বলছিল না যে পাইরল রিং আছে, তাহলে পাইরল প্লেন আছে, কিরকম ভাবে থাকে জানিস আয়রনটা? মনে করো এটা পাইরল, এটা একটা পাইরল, এটা একটা পাইরল, এটা একটা পাইরল। আমি আর স্ট্রাকচারে গেলাম না, এদের প্রত্যেকটার একটা করে নাইট্রোজেন থাকে, একটা করে নাইট্রোজেন, একটা করে নাইট্রোজেন, একটা করে নাইট্রোজেন। এইখানে একটা আয়রন আছে, বোঝা যাচ্ছে? এই মাঝখানটাতে আয়রন থাকে, যেটা বন্ডিং ফরমেশনস। নাও রিমেম্বার, this iron has six bonding positions. 6 covalent bonding positions are there for the iron. চারটে অলরেডি দেখ লেগে গেছে, কার সঙ্গে? পাইরলের নাইট্রোজেনের সঙ্গে। পাইরল রিংটা কেমন দেখতে হয়? এরকম তো বোধহয়, আমি চেষ্টা করছি, মেবি রং, এরকম বোধহয় পাইরল রিংটা হয় নাকি রে? হ্যাঁ, এরকম টাইপের দেখতে হয় না, পেন্টাগন টাইপের। তো এইগুলো আমার আছে, এইগুলো এইটাই। So this nitrogen, 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 and this iron. তো iron is connecting with this bond. আমি এই জায়গাটা যদি একটু ক্লিয়ার করে আঁকি তাহলে বুঝতে পারবি that these things are happening here as like that. Is the iron, it is iron plus 2, this is the N, কথা বলবি না, আমি তো বের করে দেবো, this N and this on N. So this iron is connecting, so 4 already engaged, বাকি হলো কি দুটো, বললাম যে 6টা থাকবে এর সঙ্গে। তাহলে ফিফথ নাম্বারটা, এই যে ফিফথ নাম্বারটা কানেকশন থাকবে হিস্টিডিন মলিকিউল অফ দ্য গ্লোবুল। হিস্টিডিন কি? একটা অ্যামিনো অ্যাসিড। কোথায় থাকে? পলিপেপটাইড চেইন। কার আছে? এই যে গ্লোবিন পার্ট আছে। তাহলে গ্লোবিনের যে পার্ট, তার যে NH2, তার সঙ্গে এটা কানেক্টেড থাকবে আরেকটা। তাহলে 5টা হলো কিনা? আরেকটা বাকি আছে 6টা, সেটা হচ্ছে অক্সিজেন। সেইটা হচ্ছে অক্সিজেনের সঙ্গে লাগে। তাহলে এই দিকে আমার অক্সিজেনের সঙ্গে লাগবে, ইজ বন্ডিং। তাহলে 6টা হলো। তাহলে 4টে হচ্ছে পাইরোলের নাইট্রোজেন, another is a histidine, and this histidine is called proximal histidine. ভালো বই পড়লে পেতে পারিস। This is called proximal histidine, proximal histidine, histidine or F8, এর নাম আছে সব এগুলো। হিস্টিডিনটা এলো কি থেকে? হিস্টিডিন ইজ এ কি? অ্যামিনো অ্যাসিড। কোত্থেকে এলো? গ্লোবুলার। তো গ্লোবিন তো আছে, শুধু কি হিম আছে নাকি? গ্লোবিন তো আছে। তো গ্লোবিন চেনের সঙ্গে কানেক্টেড হলো, তাহলে গ্লোবিন চেনের সঙ্গে কানেক্টেড হচ্ছে। তাহলে এই যেখানে হিমগুলো আঁকছিলাম তার সঙ্গে কিভাবে কানেকশন থাকে কেমিক্যালি, সেটা হচ্ছে এইটা। তাহলে 6টা কোভ্যালেন্ট বন্ডিং সাইট থাকবে আমার অ্যাটাচমেন্টের আয়রনের। 4টে পাইরল রিং এর নাইট্রোজেনের সঙ্গে, একটা আমার প্রক্সিমাল হিস্টিডিনের সঙ্গে, আর একটা অক্সিজেন আমার ফাঁকা আছে। এইবারেতে হচ্ছে মেন গল্পটা আসছে যে এই যে পজিটিভ কোঅপারেটিভিটিটা কেন হচ্ছে। পজিটিভ কোঅপারেটিভ হওয়ার একটা মেন কারণ যেটা হলো সেটা হচ্ছে একটু ফিজিক্স। এই যে একটা পাইরল একটা রিং আমি এঁকেছি, সেটা যদি আমি একটা প্লেন করে দিই, মানে আমি একটা প্লেনে করে দিলাম, এরকম প্লেন, এটাকে বলা হয় পাইরল রিং প্লেন। এইবারেতে আয়রনটা নর্মালি যেটা থাকে সেটা হচ্ছে এইভাবে নিচের দিকে থাকে। কেন এটা বললাম? আয়রনের এখানে দেখ এটা পজিটিভিটি, রাইট? একটু আবার নিচের দিকে থাকে। আর 4 মিনিট আছে। So these things are happening. The iron molecule is present like below of the plane. মনে করো এটা প্লেন, আয়রনটা এইখানে আছে, রাইট? এখানে যদি আয়রন থাকে, আমার 4টের মধ্যে 5টা আমার বাইন্ডিং আছে, আর একটা ছাড়া আছে অক্সিজেন লাগার জন্য। অক্সিজেন যেই লাগবে, সাপোজ এইখানে মনে কর যেই অক্সিজেন লাগবে ও এইখানেতে, সেই এইটা উপর দিকে চলে আসবে। কি বোঝালাম? এই যে অক্সিজেনটা এখানে আয়রন আছে, this is iron, is a plane, chiral plane. Fe+2 is there. এখানেতে আছে, এইখানে অক্সিজেনটা লাগবে, যেই লাগবে সেই আয়রনটা এই প্লেনের সঙ্গে চলে আসবে। তাহলে this movement is there, and this movement, upwards movement of this, because of অক্সিজেনের কি আছে? ইলেকট্রোনেগেটিভিটি আছে। তাহলে নেগেটিভ কি করবে না? টানবে বেশি।
এ কেন ঝুলে আছে? এ পজিটিভ আছে, এর electrical density is high, so this is coming below the plane. Whenever oxygen is connected, the electric density will be lowest because it টানছে, so that's why they come to the iron will be there in the same plane, almost same plane. আমি আর ডিগ্রিতে যাচ্ছি না যে কত ডিগ্রি কি হয়, it will be very tough for you. Whatever it may be, these changing positions of iron molecules Fe+2 helps for the conformational changes of the subunits. এইখানকার মুভমেন্টটা যেই চেঞ্জ হবে সেই এরা কি করে 15 ডিগ্রি মুভমেন্ট করে, 15 ডিগ্রি 15 ডিগ্রি এরকম করে সাবইউনিট ঘুরে গেল, যেই ঘুরে গেল other subunits will be available or increase their affinity for the connection of oxygen. আবার অক্সিজেন লাগছে আরেকটায়, আবার এরকম মুভমেন্ট হচ্ছে। So this movement is upward movement of this planar is coming to reduce the electrical density of the iron as well as conformational changes. সব ভুলে গেলেও এইটা লিখতে হবে যে একটা জায়গাতে অক্সিজেন লাগার পরে that may cause that the definitely causes that the conformational change or conformational shape change of the hemoglobin subunits. That's why the increasing the affinity for the oxygen after binding of one molecule oxygen in a one subunit, and this is happening and subsequently so that 4 molecules of oxygen are attached. Releasing এর সময় same thing হয়, যেই একটা বেরোয় সেই আবার একটু করে নামে, affinity কমলো ও আবার ছাড়লো, আবার নামলো ছাড়লো, so these are releasing, উল্টোটাই হয়, বোঝা যাচ্ছে? So these explanations is very modern, is not probably explained in your normal books, so it is a very fundamental is happening, is that this is the iron and this oxygen must be in the plane for the conformational changes of the hemoglobin subunits. Subunits এর conformational change ছাড়া তারা অক্সিজেন বাইন্ডিং করতে পারবে না। রোটেশনটা মনে রাখিস 15 ডিগ্রি, জিজ্ঞেস কেউ করবে না ভাইভাতে, করলে একমাত্র আমিই করব। So these things are happening. So in this way, this is the pattern whenever you are dealing with the hemoglobin chapters. Always in the side note, write this one is a positive cooperativity. This term will be there. But what is the explanation of this? It is your part of this class or learning of this class. Because these things are, if you understand, this is happening. Now a question is last I am finishing. This is oxygen. Oxygen is coming DA. And this oxygen also binds to the another histidine that is called distal histidine of the another hemoglobin. বোঝা যাচ্ছে? এইটা যেমন সেম হিমোগ্লোবিনের হিস্টিডিনের সঙ্গে লেগেছিল গ্লোবিন পার্টে, এই অক্সিজেনটা আবার বাইন্ড হবে কিন্তু অন্য একটা হিস্টিডিনের সঙ্গে, যেটা কিনাকে বলছে distal histidine, and that is for the another globin of another hemoglobin molecule. So that's why this connectivity is there, এর সঙ্গে একটা connections is happening. So oxygen binding capacity is increased. Similarly, carbon dioxide, now many things are there, there is a hydrophobic pockets, etc. Because hemoglobin, if we go for the water or aqueous solution, hemoglobin may be oxidized, and for that reason if it is ferrous state may be ferric state. So for avoidance of this, hemoglobin has some hydrophobic pockets, যাতে কিছুতেই এর সঙ্গে কানেকশন জলের না হয়।